হ্যালো এভরিওয়ান, পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং এন্ট্রান্স এক্সামের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন 2023 কোশ্চেন অ্যান্সারের আজ পার্ট 2 আলোচনা করব। কোশ্চেন 41, হাউ শুড ইউ ওপেন এয়ারওয়ে অফ অ্যান আনকনসাস পেশেন্ট উইথ সার্ভাইকাল ইঞ্জুরি? অপশান এ, হেড টিল অ্যান্ড জ থ্রাস্ট। অপশান বি, হেড টিল অ্যান্ড চিন লিফট। অপশান সি, জ থ্রাস্ট অ্যান্ড অপশান ডি, চিন লিফট। এখানে অ্যান্সার হবে অপশান সি, জ থ্রাস্ট। হেড টিল চিন লিফটের অল্টারনেটিভ হিসেবে জ থ্রাস্ট প্রসিডিওরটা ইউজ করা হয়। নেক্সট চলে যাচ্ছি, টেকনিক অফ চয়েস ওয়্যার দেয়ার ইজ এ স্ট্রং সাসপিশন অফ সার্ভাইকাল স্পাইন ইঞ্জুরি। সার্ভাইকাল স্পাইন ইঞ্জুরি যেখানে সাসপিশিয়াস থাকে সেখানে জ থ্রাস্ট ইউজ করা হয়। এবার আমরা দেখব কিভাবে প্রসিডিওরটি করব। প্লেস ফিঙ্গার্স posterior to the mandible of jaw and apply upward and forward pressure. Hold mouth slightly open using thumbs to display chin inferiorly. Next question 42. The most preferable intramuscular injective site for children and infant is option A, deltoid site, option B, dorsogluteal site, option C, ventogluteal site, option D, vastus lateralis site. Answer is option D, vastus lateralis site. চিলড্রেন অ্যান্ড ইনফ্যান্টদের এই সাইটে আইএম দেওয়া হয়। এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। অ্যালার্ম রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড এক্সারশন আর কনসেপ্ট রিলেটেড টু অপশান এ, হেলথ বিলিফ মডেল, অপশান বি, ট্রান্স থিওরিটিক্যাল মডেল, অপশান সি, হেলথ প্রমোশন মডেল, অপশান ডি, জেনারেল অ্যাডাপ্টেশন সিন্ড্রোম। অ্যান্সার ইজ অপশান ডি, জেনারেল অ্যাডাপ্টেশন সিন্ড্রোম। এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেন 44. Lactate ringers solution is contraindicated in option A, hypovolemia, option B, burns, option C, lactic acidosis, option D, fluid lost as bile or diarrhea. Answer is option C, lactic acidosis. Next question 45. Which of the following is considered as an example of intentional tort? Option A, malpractice, option B, negligency, option C, breach of duty, option D, false imprisonment. Answer is option D. এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। ইনজেকশন KCL is administered as option A, IV bolus, option B, short IV, option C, fast IV infusion, option D, slow IV infusion. Answer is D, slow IV infusion. Next question 47. Robsing sign is positive in option A, appendicitis, option B, cholecystitis, option C, meningitis, option D, peritonitis. Answer is option A, appendicitis. Robsing sign means যখন লেফট লোয়ার কোয়াড্রেন্টে হাত দিয়ে যখন প্যালপেট করবে তখন রাইট লোয়ার কোয়াড্রেন্টে তখন পেইন ফিল হবে। এটা শুধুমাত্র অ্যাপেন্ডিসাইটিসেই হয়। নেক্সট কোশ্চেন, এ ক্লায়েন্ট অ্যাডমিটেড টু দ্য হসপিটাল উইথ এ সাবারাকনয়েড হ্যামারেজ হ্যাজ কমপ্লেইন অফ সিভিয়ার হেডেক, noctular rigidity and projectile vomiting. The nurse knows lumbar puncture would be contraindicated in this client because of option A, vomiting continuous, option B, intracranial pressure has increased, option C, the client needed mechanical ventilation, option D, blood is anticipated in the cerebrospinal fluid. Answer is B, intracranial pressure has increased. Next question, the removal of entire breast, pectoralis major and minor muscles and neck lymph nodes which is followed by skin grafting is a procedure called option A, simple mastectomy, option B, modified mastectomy, option C, radical mastectomy, option D, modified radical mastectomy.
Answer is option C, radical mastectomy. Next question 50. Mr. Oyon, age 54 years, with history of type 2 diabetes for 20 years, has been admitted to the hospital with chronic renal failure. When completing the initial assessment, which sign would indicate circulatory overload? Answer is option D, weight gain, coughing of frothy sputum, and jugular vein distension. Next question 51. The most common serious complication of peritoneal dialysis is option A, leakage, option B, bleeding, option C, peritonitis, option D, hypertriglyceridemia. Answer is option C, peritonitis. Next question 52. Diabetes insipidus is caused by the deficiency of option A, antidiuretic hormone, option B, insulin, option C, glucagon, option D, renin. কোশ্চেনটির অ্যান্সার হলো অপশন এ, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন। নেক্সট কোশ্চেন, কার্নিং সাইন ইজ পজিটিভ ইন অপশন এ, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অপশন ডি, cholecystitis, option C, meningitis, option D, peritonitis. Answer is option C, meningitis. মেনিনজাইটিসের দুটি পজিটিভ সাইন, একটা হলো কার্নিং সাইন, একটা হচ্ছে বুর্জিস্কি সাইন। কার্নিং সাইনে নি এক্সটেনশন ইজ পেইনফুল, আর বুর্জিস্কি সাইনে নেক ফ্লেকশন লিডস টু নি ফ্লেকশন। নেক্সট কোশ্চেন 54. Subdiaphragmatic abdominal thrust performed to clear airway obstruction in the awake patient without ventilation is termed as. Answer is option C, Helmholtz maneuver. Next question 55. An 18 years boy is admitted in ITU with head injury. Following which medication will be administered to him to prevent the development of cerebral edema? Option A, Lasix, option B, mannitol, option C, aminophylline, option D, all of the above. Answer is option B, mannitol. Next question 56. Pilocarpine drop are indicated in the treatment of option A, acute iritis, option B, acute uveitis, option C, cataract, option D, glaucoma. Answer is option D, glaucoma. Next question 57. A very low birth weight baby whose birth weight is, এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি, লেস দ্যান 1500 গ্রাম। নেক্সট কোশ্চেন 58. হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল বডি টেম্পারেচার অফ এ নিউ বর্ন? এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান এ, 36.5 to 37.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে 59. TOF is combination of all except. TOF means tetralogy of Fallot. Option A, VSD, option B, right ventricular hypertrophy, option C, overriding of aorta, option D, patent ductus arteriosus. এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান ডি, পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস। এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। ফার্স্ট ডোজ অফ ভিটামিন এ অয়েল সাপ্লিমেন্টেশন টু অ্যান ইনফ্যান্ট শুড বি অপশান এ 1 লাখ ইউনিট, অপশান বি 2 লাখ ইউনিটস, অপশান সি 3 লাখ ইউনিটস, অপশান ডি 4 লাখ ইউনিটস। এখানটায় কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান এ 1 লাখ ইউনিটস, আর বাকি পরের ডোজগুলো কিন্তু সবই 2 লাখ ইউনিটসে হয়। নেক্সট কোশ্চেন 61. Quinsy means option A, peritonsillar abscess, option B, lung abscess, option C, tonsillitis, option D, pharyngitis. এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান এ, পেরিটনসিলার অ্যাবসেস। এবার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেন 62. Bidextrous reach achieved at the age of option A, 2 months, option B, 6 months, option C, 4 months, option D, 9 months. বাইডেক্ট্রাস রিচ মিন্স দুই হাত দিয়ে ধরতে পারে, কোনো অবজেক্ট ধরতে পারে, সেই ধরতে পারাটাকেই বলা হচ্ছে বাইডেক্ট্রাস রিচ। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি, 6 মান্থ।
Next question, scarlet fever occurs due to option A, group A beta hemolytic streptococcus infection, option B, streptococcus aureus infection, option C, streptococcus pneumoniae infection, option D, enterococci infection. Answer is option A. Next question 64. Which of the following is not seen in nephrotic syndrome? নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কোন সাইন সিমটমটি দেখা যায় না? অপশান এ ইডিমা, অপশান বি প্রোটিনিউরিয়া, অপশান সি হাইপোপ্রোটিনেমিয়া, অপশান ডি হাইপোকোলেস্টেরেমিয়া। এটার অ্যান্সার হবে অপশান ডি হাইপোকোলেস্টেরেমিয়া। Next question 65. Kwashiorkor triad includes all except option A psychomotor changes, option B hypoglycemia, option C edema, option D growth retardation. Answer is option B hypoglycemia. কোয়াশিয়রকরে হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা দেখতে পাওয়া যায় না। Next question 66. Anterior fontanelle close at option A 2 to 3 months, option B 4 to 7 months, option C 9 to 12 months, option D 18 to 24 months. Answer is option D 18 to 24 months. আর অপশান এ 2 to 3 months এটা হচ্ছে posterior fontanelle close হয়। Next question 67. Emotional release or discharge after recalling a painful experience. Option A ambivalence, option B apathy, option C affect, option D abreaction. Answer is option D abreaction. Next question 68. Inability to have goal directed association of thought. Option A circumstantiality, option B incoherence, option C tangentiality, option D phobia. এখানে অ্যান্সার ইজ অপশান সি ট্রানজেনশিয়ালিটি। ট্যানজেনশিয়ালিটি মিন্স মানে কোনো পেশেন্টকে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো যে তুমি কবে ভর্তি হয়েছিলে হসপিটালে, তখন সে মানে এমার্জেন্সিতে এসে কি করেছিল মানে সব ডিটেলস বলবে, কিন্তু কবে ভর্তি হয়েছিল সেই কথাটি বলবে না। সো এখানে বলেছে ইনঅ্যাবিলিটি টু হ্যাভ গোল, মানে গোল মানে তার থাকবে না, যে কথাটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে সেটা বলতে পারবে। নেক্সট কোশ্চেন 69. থেরাপিউটিক লেভেল অফ ব্লাড লিথিয়াম ইজ, এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি 0.8 to 1.2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। Next question, autism mainly involves option A overactivity and inattention, option B poor eating skill, option C poor intelligence, option D poor communication. Answer is option D poor communication. Next question 74. An individual is aware of the stimuli but he is trying to oppose this activity or passively. It is frequently expressed in form of mutism or refusal of food. This term is used for this motor activity is. Answer is option B negativism. Next question 75. Which is a not common symptom of depression? Answer is option A delusion. এখানে বাকি সবই হচ্ছে ডিপ্রেশনের সিমটম। নেক্সট কোশ্চেন 76. Constant feeling of fear and apprehension is diagnosed as option A hypomanic episode, option B impulsivity, option C anxiety, option D depression. এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান সি অ্যাংজাইটি। নেক্সট কোশ্চেন 71. চেজিং দ্য ড্রাগন রিফার্স টু দ্য স্মোকিং অফ অপশান এ নিকোটিন, অপশান বি হিরোইন, অপশান সি হার্শিস, অপশান ডি ভাং। অ্যান্সার ইজ অপশান বি হিরোইন। Next question 72. People with schizophrenia who has thought disorders, hallucination and delusions are said to be. Answer is option D positive symptom. Next question 73. A person has alternating period of altering and depression. During altering he is full of energy, cheerful, and during depression he is silent, tired. These symptoms are. Answer is option A.
cyclothymic personality. Next question 77. Psychotropic medication that block the acetylcholine receptor may result one of the following side effects. Option A, dry mouth. Option B, sexual dysfunction. Option C, nausea. Option D, perispasm. Answer is option A, dry mouth. Next question 78. Most common complication of ectopic pregnancy. Answer is option B, vaginal bleeding. Next question 79. Sign of magnesium sulfate toxicity include all of these except. Option A, respiratory less than 12 breath per minute. Option B, knee jerk absent. Option C, urine output more than 30 ml per hour. Option D, serum magnesium level 4 to 7 milliequivalent per liter. এখানে অ্যান্সার হবে অপশন সি, ইউরিন আউটপুট মোর দ্যান 30 ml per hour, কারণ এই ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটির জন্য অলিউরিয়া হয়। নেক্সট কোশ্চেন, বেস্ট প্যারামিটার ফর এস্টিমেশন অফ ফিটাল এজ বাই আলট্রাসাউন্ড ইন থার্ড ট্রাইমেস্টার ইজ। অ্যান্সার হবে অপশান এ, ফিমার লেন্থ। নেক্সট কোশ্চেন, hyperemesis gravidarum may occur because of excess. Answer is option C, HCG hormone. Next question, the clinical entity where the process of abortion has started but has not progressed to a state from which recovery is not possible is. Answer is option A, threatened abortion. Next question 83. Prolactin is released from. Answer is option A, anterior pituitary. Next question, Ossander sign means. এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান সি, পালসেশন ফেল্ট ইন ল্যাটারাল ভ্যাজাইনাল ফর্নিস। নেক্সট কোশ্চেন 85. আইডিয়াল টাইম ফর কপারটি ইনসারশন ইজ। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি, 7 days আফটার মেনস্ট্রুয়েশন। নেক্সট কোশ্চেন 86. প্লাসেন্টা প্রিভিয়া in which placenta completely covered the internal os is known as। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি, সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। এটাকে কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়াও বলা হয়। নেক্সট কোশ্চেন 87. In RH incompatibility the color of amniotic fluid is। অপশান এ, গ্রিন কালার। অপশান বি, গোল্ডেন কালার। অপশান টি, ডার্ক ব্রাউন। অপশান ডি, গ্রিনিশ ইয়েলো। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান বি, গোল্ডেন কালার। নেক্সট কোশ্চেন 88. হাই লেভেল অফ ম্যাটার্নাল সিরাম আলফা ফিটোপ্রোটিন ইন্ডিকেটস। অপশান এ, ফিটাল রেনাল ডিফেক্ট। অপশান বি, ক্লেফট লিপ। অপশান সি, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। অপশান ডি, ফিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান সি, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। ম্যাটার্নাল সিরামে আলফা ফিটোপ্রোটিন যদি হাই লেভেল থাকে তাহলে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট হয়। নেক্সট কোশ্চেন 89. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য জব অফ আশা উইথ রেফারেন্স অফ NRHM। এখানে অ্যান্সার হবে অপশান ডি, কন্ডাক্টিং দ্য ডেলিভারি অফ এ বেবি। এখানে অপশান এ, বি, সি বাকি যেগুলো আছে এগুলো সবই আশার ফাংশন। নেক্সট কোশ্চেন, PMJAY ইজ অ্যাক্রোনমি ফর। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান এ, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। নেক্সট কোশ্চেন 91. জিরো ইনসিডেন্স ইজ। এখানে অ্যান্সার হবে অপশান এ, এলিমিনেশন অফ ডিজিজ। নেক্সট কোশ্চেন, ফার্স্ট কেস কাম টু নোটিস অফ ফিজিশিয়ান ইজ কল্ড। অপশান এ, প্রাইমারি কেস। অপশান বি, ইন্ডেক্স কেস। অপশান সি, সেকেন্ডারি কেস। অপশান ডি, রেফার কেস। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশান ডি, ইন্ডেক্স কেস। নেক্সট কোশ্চেন 93. প্যাপসমিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ। অপশান এ, প্রাইমারি লেভেল অফ প্রিভেনশন। অপশান বি, সেকেন্ডারি লেভেল অফ প্রিভেনশন। অপশান সি, টার্সিয়ারি লেভেল অফ প্রিভেনশন। অপশান ডি, নান অফ দ্য অ্যাবভ।
এখানের অ্যান্সার হবে অপশান বি, সেকেন্ডারি লেভেল অফ প্রিভেনশন। নেক্সট কোশ্চেন 94, হুইচ ওয়ান অফ দ্য জুনোটিক ডিজিজ, নিচের কোনটি জুনোটিক ডিজিজের মধ্যে পড়ছে? এখানে অ্যান্সার হবে অপশান এ, হাইড্রেটিক সিস্ট। নেক্সট কোশ্চেন 95, স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইজ ডান ওয়ান্স ইন, অ্যান্সার হবে অপশান এ, 6 months। নেক্সট কোশ্চেন 96, পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন শুড বি অ্যাডমিনিস্টার, অ্যান্সার ইজ অপশান এ, আফটার 6 weeks and less than 1 year। Next question 97, the headquarter of UNICEF is in, option A Paris, option B Geneva, option C Rome, option D New York। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি, নিউ ইয়র্ক। নেক্সট কোশ্চেন 98, Ucheria branchofti is the causative organism of, option A Kala-Azar, option B filaria, option C leprosy, option D none of the above। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি, ফাইলেরিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন রেফার্স টু এ মোড অফ ট্রান্সমিশন অফ ডিজিজ এজেন্ট বাই দ্য এজেন্সি অফ, অপশন এ প্লাসেন্টা, অপশন বি ব্লাড ট্রান্সফিউশন, অপশন সি ব্রেস্ট মিল্ক, অপশন ডি এ অ্যান্ড সি। ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে শুধু প্যারেন্টাল ট্রান্সমিশন হয়, কিন্তু প্লাসেন্টার ব্রেস্ট মিল্কের দ্বারা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হয়। সো অ্যান্সার ইজ অপশন ডি, এ অ্যান্ড সি। আজকের লাস্ট কোশ্চেন, দ্য হাইট অফ এ চাইল্ড বিকামস ডাবল অফ হিজ অর হার বার্থ হাইট অ্যাট দ্য এজ অফ, এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার হবে অপশন ডি, 4 years। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।